سڵای خواتانی بەقوتابیانی عزیز و خۆشەویست لە دەرسی ئەمڕۆماندا لەم کۆتە ڤیدیۆیەدا ئینشاءالله we will be talking about quantifiers. What are they? Okay, پێناسەکان چییە و ئەم quantifierانە چین؟ Quantifiers, what's the definition of a quantifier actually? پێناسەی quantifier چییە or what's the difference between countable and uncountable nouns؟ و هەروەها جیاوازی چییە لە نێوان ناژمێردرا و نەژمێردرا؟ Also, what's the difference between some and any or a few and a little or much and many؟ جیاوازی چییە لە نێوان some و any؟ جیاوازی چییە لە نێوان much many؟ جیاوازی چییە لە نێوان a few a little؟ Alright, ئینشاءالله لەم ڤیدیۆیەدا بە کورتی پوختی دووبارەیەکیان لەسەر باز دەکەین. So the first one, quantify is a word وشەیەکە or phrase دەستەواژەیەکە. When we say it's a word وەکو وشەی some وەکو وشەی any ئەمانە یەک وشن or a phrase یاخود با بڵێن دەستەواژەیەکە وەکو وشەی a lot of ئەمە سێ وشەیە باشە بووە بە دەستەواژەیەک بووە بە phrasێک which is used before a noun کە لە پێش ناو بەکارهێنراوە to indicate the amount or quantity بۆ ئەوەی بڕی ئەو ناوە نیشان بدات یاخود چەندێتی ئەو ناوە نیشان بدات. And they modify nouns quantifierەکان like some, any and those stuff. They modify nouns وەسفی ئەو ناوە دەکەن کە لە پێشی دێت. Alright, quantifiers can be used with both. quantifierەکان دەکرێت بەکاربهێنرێن لەگەڵ هەردووک چی؟ لەگەڵ هەردووک countable and uncountable nouns دەکرێت لەگەڵ ناوی ژمێردرا و نەژمێردراودا بەکار بهێنرێن. So shortly, let me tell you, a quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity of that noun, and they modify nouns. وشەیەکە دەخود بابڕین دەربڕینێکە دەستەواژەیەکە لە پێشناوێک بەکاردەهێنرێت بۆ بەیانکردنی بڕی ئەو ناوە چەندێتی ئەو ناوە کە ئاخۆت بڕەکە زۆرە کەمە و هەروەها وەسفی ناوەکەش دەکەن. Countable nouns, what are they? پێناسەکەیان چییە؟ دەتوانین بڵێن چی؟ Countable nouns are words وشانێکن which can be counted کە دەکرێت بژمێردرێن. They have a singular form شێوازی تاکیان هەیە and a plural form و شێوازی کۆشیان هەیە. Most countable nouns become plural. زۆرێکیش لە ناوە ژمێردراوەکان دەکرێت ببن بە کۆ by adding an s at the end of the word. لە ڕێگەی زیادکردنی pts کۆ بۆ کۆتایی وشەکە. بۆ نمونە pen, pens, book, books, apple, apples. In these three examples, these are countable nouns because they have singular and plural forms. چونکەتی ئەم ناوانە شێوازی تاکۆکۆیان هەیە هەر ناوێک شێوازی تاکۆکۆی هەبوو it can be a countable noun. Like I eat an apple every day. In this sentence, I've got the word apple in singular form. Okay, وشي apple'm here شوازكي تاكا. But in the second sentence, بلام درسي دوهميان دا I like apples. وشي apple in this sentence also a countable noun because it has got two forms. شنكا دو formi here. A singular form plus a plural form. هم شوازي تاكا هم شوازي كوي here. As I told you, if any noun has got these two forms, again, أو دو formi I mean singular and plural forms شوازی تاکو کوی هبو it means that noun is a countable noun. معنی اوه که او ناو ناوی کش میدراو. عندك special case man here. Special case again. Special cases like man, men, women, food, feet, goose, geese, mouse, mice, person, people, child, children. These are special cases, so you have to memorize them. أمانة is يعني بيوني بو أي بيان كيد بكو بالام لهما كادجنا جمير دراون. Alright, you have to memorize them. دبي أتولى بريان بكيد. Uncountable noun or non-countable nouns. ناوك نجمر دريتشيا. Words أو نوانا وشانا which cannot be counted. cannot تواندريت بجمر درين. Okay, therefore بمش they only have a singular form. تنها شوازي تاكيان هي أمانا نابن بكو. Okay, they have no plural forms. هيت شوازي كيكواني بونم نوكوشي water, sugar, time, money, milk, tea, coffee, oil, butter, meat, work, energy, power, information, advice, homework. أموشانا هر هموين uncountable noun اللي لقشات شوي كتابي sunrise دا. Also
they can be used sometimes as a countable noun. Okay, وەکو ناوێکی ژمێردا و دەتوان درێت بەکار بهێنرن بەڵام ئەمە نمونەشم داونێ لەناو قوتابخانە لەناو پۆل بەڵام ئەمانە learn them as uncountable nouns وەکو تۆ وەکو ناوێکی چی فێریان ببە نەژمێردراو کەواتە زۆ گرنگە in this page what you know is کە دەبێ بیزانیت the definition of a quantifier. What is a quantifier? Number 1. 2. Countable and uncountable nouns. What's the difference between them? If I ask you جاوزيني وان أم دوانشي you have to explain just like the whole يعني page وكو أم لا بريك لبرشاوته دبي أميان هر همي بنوسيت by you have to explain by examples بنمونوروني بكيتوا. So the first one يكم يعني بريتيا لا some and any. Alright. أمانة لسحالتك دا بكادهينين وجاوزين يوانيان چيا. Okay. We use some in positive and question sentences. Alright. And also we use any in question and negative sentences. Okay. So whenever the sentence is positive we have to use some, and whenever the sentence is negative we have to use any. هر کاتێک ڕستەکەمان پۆزیتیڤ بوو دەبێت سەم بەکاربهێنین و هەر کاتێکیش ڕستەکەمان نێگاتیڤ بوو دەبێت ئێنی بەکاربهێنین. ئەمەیان this is the main difference between these two. ئەمەیان جیاوازی ڕئیسیە لە نێوان ئەم دواندا. هەروەها we can use some in question sentences دەتوانین سەمیش لە ڕستەی ئەرەدا بەکاربهێنین also any. How? هەر کاتێک ڕستەکەمان لە بیدایەت ڕستەکەدا كانت هەبوو wouldت هەبوو couldت هەبوو made هەبوو or why don'tت هەبوو ئەتو لەو حاڵتاندا دەبێت چی بەکاربهێنی لەو شێوازە پرسیارەیەدا دەبێت سەم بەکاربهێنی. هەر کاتێک ئەو برادەرانت نەبوو at that time you have to use any. Alright. لێرەدا ئێمە we can use both of them. I mean some and any. هەردووکیان هەم some هەم any دەتوانین بەکاربهێنین with countable and uncountable nouns. لێرەدا لە مەسەلەی some و any زۆر تەرکیزمان ناخەینە سەر countable و uncountable چونکە هەردووکیان لەگەڵ countable و uncountable بەکاردەهێنرێن. ئەوەی کە وامان لێ دەکات جیاوازی نێوانیان زەق دەکاتەوە ئەوەیە کە بزانین some it's for positive, any is for negative. هەر کاتێک لە بیدایەتی ڕستەکەدا would, could, can, may why don'tت هەبوو سەم هەڵدەبژێری ئەگەر ئەوانت نەبوو any هەڵدەبژێری بۆ حاڵەتی پرسیاری. We use some in the following situations. لم حالتاني خوارەوەدا some بەکاردەهێنین. Number 1. When we are offering something کاتێک ئەتو ئۆفەری شتێک دەکەیت بۆ نمونە would you like some coffee or do you want some sugar for your coffee. لەم دوو حاڵەتاندا لە ڕووی ماناکەوە هەست دەکەین کە ئۆفەرێک هەیە کە ئۆفەر هەبوو بیدایەت ڕستەکەمان بە would you زیاتر دەست پێ لێدا دوویمان هەیە بەڵام زیاتر بە would you دەست پێ دەکات یاخود بە could دەست پێ دەکات یاخود بە can دەست پێ دەکات یاخود بە why don't دەست پێ دەکات. هەر کاتێک ڕستەکەت بە would, could, can, why don't دەست پێ دەکات ئەتو some هەڵبژێرە. باشە some هەڵبژێرە. ڕستەی دووهەمیان when we are asking for something کاتێک داوای شتێک دەکەین بۆ نمونە بەڵام بە شوازێکی in applied way بە شوازێکی مستەقەفانە بۆ نمونە could I have some salt please ئەتوانی هەندێک سۆڵتم بدەیتێ خوێن بدەیتێ. هەروەها can I have some fries with that. ئێستا لەو دوو ڕستەیەدا ڕستەکەم پرسیاریە بەڵام سەمم بەکارهێناوە چونکە لە بیدایەت ڕستەکەدا could و canم هەیە. Number 3 when we are suggesting لێدا ئەو لە بیدایەتی welcome unitiش ئەماژەمان بۆی کرد کە وشەی ئەو دەبڵ جیە ئەگەر ئی لە دوای هەت بە ج دەخوێنرێتەوە it makes sound suggesting. Okay. something کاتێک پێشنیاری شتێک دەکەین بۆ نمونە پێم وتی هەر کاتێک لە بیدایەتی ڕستەکەدا why don'tت هەبوو. Alright. you have to use some. Okay. Why don't you give her some advice in this sentence? I have to use some because the sentence or at the beginning of the sentence I've got why don't. لە ڕستەیەدا ڕستە ڕستەکەم پرسیاریە بەڵام دەبێت سەم هەڵبژێرم چونکە لە بیدایەتی ڕستەکەدا why don'tم هەیە. Number 4 when the sentence is affirmative or positive کاتێک ڕستەکەم ئەرەیە دەبێت ئەم سەم بەکاربهێنم. I have some friends. Okay. or I have some information for you about the trip. ئەو دوو ڕستانە هەردووکی سەمم بەکارهێناوە because the sentence is positive. Alright. For any, okay, generally we use any in negative number 1 to question forms. Any لە ڕستەی negative و پرسیاریدا بەکاردەهێنی we didn't buy any flowers. In this sentence I have used any because the sentence is negative. Alright. لەو ڕستەیەدا ئەمن چم بەکارهێناوە any لەبەر ئەوەی ڕستەکەم چییە نێگەتیڤە.
have you got any money لو رسيدا again I have used any I mean any بكار هنا because the sentence is in question form لحالتي بسياري دايا ولا بداية رسكا دا why don't منيا كود منيا كان منيا ودي شمنيا ئەگەر هاتوو لەم حاڵەتانی خوارەوەدا ڕستەکە نۆتی تێدا نەبوو بەڵام لە جیاتی نۆت هاردلیت هەبوو there is hardly or without it هەبوو without or never you have to use any لەم سێ حاڵەتانی خوارەوەدا هەر کاتێک لە ڕستەکەدا هاردلیت هەبوو without it هەبوو never هەبوو ئەو تو دەبێ any بەکار بهێنی any دەبێ بەکار بهێنی چونکە مانای ڕستەکە نەرەیە سەیری ئەم نمونانی خوارەوە بکەین قوتابیانی عەزیز و خۆشەویست لرسته یەکەمیاندا I have used any because the sentence is negative. لرسته یەکەمیاندا ئەم any بەکارهێناوە چونکە ڕستەکە نەرەیە. لرسته دووهەمیاندا we still have some چون کاتی ڕستەکە some بەکارهێناوە because the sentence is positive. In number 3 there are some. I have used some because the sentence is positive. In number 4 I don't need any. I have used any in the sentence because the sentence is negative. Number 5 I have used any because the sentence is in question form. Also at the beginning of the sentence I don't have would or could or would those stuff. In number 6 I have used some because the sentence is positive. In number 7 in the first tense there are some books on the table. I have used some in the sentence because the sentence is positive, and also in the second tense but there aren't any pencils. I have used any because the sentence is negative. کەواتە قوتابیانی عەزیز و خۆشەویستم جیاوازی نێوان ئەم دوو برادەرەی زۆر ئاسانە. It's really simple. It's not very hard. زۆر سادەیە قورس نییە. هەر کاتێک whenever the sentence is positive هەر کاتێک ڕستەکە ئارێ بوو use some. Whenever the sentence is negative use any. هەر کاتێک ڕستەکەشمان نەرێ بوو any بەکاربهێنە. Number 1. Number 2 هر کاتێک لە بیدایەتی ڕستەکەدا why don't it هەبوو could it هەبوو would it هەبوو may it هەبوو can it هەبوو use some بەکاربهێنە. هەر کاتێکی ئەم چەند برادەرت نەبوو use any. زۆر سادەیە ئەو تێبینی بەلاتەوە نوێ بینوسە take it down. Alright, yes. Let us talk about much and many. قوتابیانی بەڕێز when we talk about much and many don't focus on the negative, positive or question form. Okay? کاتێک باس لە much و many دەکەین تەرکیزت لەسەر positive و negative و پرسیاری نەبێت. Focus on countable and uncountable nouns. ئەمە پێچەوانەی سەم و ئێنیە. لە سەم و ئێنی ئەمە بەس جیاوازەکەمان لە نێواندا دەکردن according to the if the sentence is positive or negative. تەرکیزمان دەخستە سەر ڕستەکە ئایا positive یاخود negative. Is it question or not? شازی پرسیاری یان نا. بەڵام لێرەدا we focus on what? Countable and uncountable nouns. لێرەدا دەڵێن چی؟ We use alright much before uncountable nouns. کەواتە لە هەر بۆشاییەکە بینیت لە دوای بۆشاییەکە uncountable nounت هەبوو ئەتوو دەبێت چ بکەیت؟ You have to think about much. و هەر کاتێکیش we use many for before okay or for plural countable nouns. لە هەر ڕستەیەکیشدا لە دوای بۆشایی ناوەکەت countable بوو ئەتوو دەبێت بیر لە many بکەیتەوە. ئەمە جیاوازی جەوهەری نێوان ئەم دووشتەیە. Much for uncountable, many for countable. ئەمەیان this one is the main difference. ئێستا ئەگەر سەیرێکی ئەم 6 پۆینتە بکەین سەیرێکی ئەم 6 خاڵە بکەیت لە یەکەمیاندا ڕاستە the sentence is negative. Alright, the sentence is negative بەڵام مێنیش لەگەڵ negative بەکاردەهێنرێت. کەواتە لە ڕێگەی negative-ەکەوە غەڵەت دەکەی ئەگەر حیسابی بۆ بکەیت. نەخێر حیساب بۆ ئەمە مەکە. ئێستا بە جیاوازێک لە نێوان ڕستە یەکەم و شەشەمیاندا بکەین. ئێستا هەردوو ڕستەکە بە دەڵێ we didn't and there aren't. تەماشا دەکەم هەردوو ڕستەکەیان نەرێ. بەڵام بۆ لە ڕستە یەکەمیاندا much بەکار هاتووە. In the last one I have used many. لە کۆتاییشدا many بەکارهێناوە. بۆچی؟ Because the word time is uncountable and the word book is a countable noun. ئەوە جیاوازێکەیە. much لەگەڵ countable بەکاردەهێنرێت uncountable بەکاردەهێنرێت many لەگەڵ countable بەکاردەهێنرێت. ئێستا لە ڕستە یەکەم و دووهەم سێمیاندا وشەی much energy time okay ئەم وشانە بریتین لە ناوی نەژمێدراو
ئێسیان پێوە نییە ئەگەر هات وشەکە ئێسی پێوە نەبوو واتە ئەو وشێ ئەنکاونتەبڵە ناژمێدرێت جگە لەو سپێشڵ کەیسانە نەبێت کە لە بیدایەتی وانەکە پێم وتن کەوتم وەکو وشێ پیپڵ ئێسی پیۆنیە بەڵام کاونتەبڵە چڵدرن ئێسی پیۆنیە بەڵام کاونتەبڵە مێن ئێسی پیۆنیە کاونتەبڵە مایس ئێسی پیۆنیە کاونتەبڵە ئەوان دەبێت لەبەر بکەیت جگە لەوانە هەر وشەیەکی دیکە بینیت ئێسی پێوە نەبوو ئەنکاونتەبڵە سەری ئەم نمونەی 4-5-6 لێرەدا ئەمە وشەکان یان ئەوە تا یەکەم و چوارەم و شەشەم ئێسی پێوەیە ئۆرنجس ئێسی پێوە بۆی زام کاونتەبڵ دەبێ مێنی بۆ بەکاربێنم بوکس ئێسی پێوەیە بۆی دەبێ مێنی بەکاربێنم بەڵام نمبر 5 لە سپێشڵ کەیسەکانە کە ئێستا باسم کردن کە دەڵێ people ڕاستە ئێسی پێوەنیە بەڵام still it's a countable noun you have to know it دەبێ بۆ خۆت بیزانی لەبەریان بکەیت I told you to memorize them alright کەواتە بە کورتی بوختی بۆتان دووبارە کەمە قوتابیانی ئەزیز و خۆشەویست much it can be used with positive negative question sentences خاتێکم لەسەر پۆزتیڤەکە داواتە ئەمەمان we don't have it in the book لە کتێبدا نیمانە alright for negative and question okay بۆ negative و پرسیارەکەی مەچ بەکادەین بەڵام بەمەرجێک لە ئەو ناوی لە دوای بۆشایەکەی دێت it must be uncountable noun دەبێت ناوێکی نەژمێردراو بێت uncountable noun مێنی بەکاردەهێنین ئەگە لە دوای بۆشایەکە we had a countable noun ئەگە countable nounمان هەبوو alright جابن ئەمە گرنگ نییە the sentence is positive negative or question alright ئێستا سەیر ئەم خاڵانە بکەین these 8 questions or sentences سيركم قطابيين برس لخالي يكميان I have used many because I've got the word animals okay that is plural how many I have used many in this sentence because oranges I've got s plural s so it's accountable but for number 3 I say there isn't much sugar I have used it much because the word sugar is uncountable noun in number 4 I don't have many friends in this sentence I have used many because the word friend is uncountable noun sorry for that because there is s plural with it in number 5 I have used it much because the word here is uncountable noun okay now we can there's no s with it s is shipionia alright bottles I have used it many because the word bottle is a countable noun sleep there's no s it's uncountable noun خالي هشتم زوزو gringa he has many friends چندان هاوڕێ هەیە in this sentence I have used many because the word friends is a countable noun there's s and he doesn't spend that much time with them in this sentence I have used time also much because the word time is what kind of noun it's uncountable noun کەواتە بۆتان دووبارە دەکەمەوە ئەم جارەش much لەو حاڵەتەدا بەکاردەهێنم تەماشا دوای بۆشاییەکە دەکەم ئەگەر uncountable بوو ئەمن much بۆ بەکاردێنم if it was a countable noun I have to use many مەسەلەی a lot of we use a lot of before both plural countable nouns and uncountable nouns okay a lot of legal countable uncountable بەکاردەهێنین number 1 2 we normally use it okay عادة بەکاردەهێنین in positive sentences لە ڕستەی ئەرێدا in the book okay لە کتێبدا to talk about a big quantity of something بۆ ئەوی قسە لەسەربارەت ڕێژەیەکی زۆری شتێک بکەین alright کەواتە ئەمە لە ناوپۆل پێم وتون we use a lot of in negative and question sentences but we don't have that one in the book alright کەواتە a lot of دەتوانم بڵێم جۆکەرە ئێستا we bought a lot of rice or a lot of people drive too fast or we spent a lot of money or we bought a lot of vegetables or we made a lot of mistakes during the first test لێرەدا وشەی rice لەگەڵ money ئەمانە ناوی نەژمێردراون ئێسیان پێوە نییە بەڵام وشەی people vegetables or mistakes ئێسیان خاڵی چوارەم و پێنجەم ئێسیان پێوەیە و وشەی people لە سپێشڵ کەیسەکانە ئێسی پێوە نییە بەڵام کۆیە لێرەدا ئەوەی کە گرینگە بیزانین قوتابیانی خۆشەویست ئەوەیە کە لە دوای a lot of countable noun دێت و uncountable nouniش دێت هەر کامێکیان بکەشەمانە و لە ناو کتێبدا لە ڕستەی ئەرێدا بەکاری دەهێنین جیاوازێکی نێوان a few and a little بکەین بزانین what is the difference between these two alright ئەمە هەردووکیان دەڵام هەردووکیان کۆلکەی هاوبەش بەبێت کاریانە شەرح بکەین لە نێوان ئەو دوانەدا ئەوەیە کە هەردووکی لە ڕستەی ئەرێدا بەکاردەهێنرێت ئەوەیان یەکەمیان
The first one, we use a few and a little in positive sentences. Number 1. 2. Whenever we have only before the sentence, we have to think about a little and a few. تەماشای ڕستەکە دەکەم ئەگەر پێش بۆ شایەکە onlym هەبوو I have to think about a few and a little. ئەمەیان دوو خاڵی هاوبەش لە نێوان هەردووکیاندا وتم هەردووکیان لە ڕستەی ئەرێ بەکاردەهێنرین هەردووکیشیان ئەگەر لە پێشیان only هەبوو دەبێ we have to think about a few and a little دەبێ بیر لە a few a little بکەینەوە ئەمە دوو خاڵی هاوبەش یەک خاڵی جیاوازیان هەیە ئەوش ئەوەیە لە دوای a few after a few we have a countable noun لە دوای a few ناوێکمان هەیە کە پێی دەوترێت ناوی ژمێردراو بەڵام after a little we have an uncountable noun ناوێکی نەژمێردراومان هەیە ئەمە جیاوازی ڕئیسی ئێستا سەیری ئەو نمونانە هەر هەمویان بکەین قوتابیانی خۆشەویست سەریان بکە لەو شوێنانێک کە a few بەکار هاتووە in the first example a few people a few friends a few onions only need a few onions or a few tall لەو سێ ڕستەیدا کە a few مان بەکارهێناوە لە دوای خۆی ناوێکی countable هاتووە people is a countable noun friends is a countable noun onions بریتە لە countable noun بەڵام ئەو ڕستانی کە ئەلیتڵم بەکارهێناوە تەماشا بکەن time milk English milk hope ئەوان هەر هەمووی uncountable ئێستا ئەو ڕستانە لە هەر هەمویاندا پۆزتیڤن باشە ئەو خاڵی هاوبەش لە ڕستەی 3 و 4دا onlym هەیە هەم بۆ a few بەکار هاتووە هەم بۆ a little ئەوەی کە جیای دەکاتەوە ئەوەیە لە دوای a few we have a countable noun و after a little we have an uncountable noun alright با بچینە سەر هەندێک نمونە بۆ ئیزیاتر لە وەزعەکە تێبگەین ئەو نمونانە ئێستا in the first sample okay or example or even in the second one I have used it a little because the word time and space are uncountable nouns ناوی نەژمێردراون بەڵام وشەی the word a few or a few in the third one and in the fourth one friends and these are countable nouns where I have used it a few so dear students quantifiers is a really easy subject مەسەلەی quantifier کان دیارخەوەکان بابەتێکی زۆر ئاسانە ئەوەندەشمان دووبارە کردەوە باوەڕکە یعنی ئەگەر خەڵەت بکەن لە کاتی ئیمتیحاندا یعنی I don't know what to say alright so ئەوەی کە گرینگە چەند جارێک بە تێبینەکاندا بڕۆ چەند جارێک گوێ لەم ڤیدیۆیە بگرە دووبارێکەوە حتا بە جوانینی لە یەک بەیەکی تێبینەکان تێدەگەی بزانم لە کویزی ڕۆژی دووشەمە چۆن دەبن best wishes هێشتاش پرسیارتان هەبوو لە خزمەت دامە دەتوان هەم لە گروپ هەم لە ناوپۆل بکەن all the best ئینشاءالله بە هیوای تێگەشتنێکی باش بدايات such a nice and good understanding then memorize سەرەتا تێ بکە پاشان لەبەری بکە بەخوای گەورەتان دەسپێرم تا ڤیدیۆیەکی دیکە وەسەلام عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه